Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por venir, a los que están aquí y también a los que están online, porque lo estamos todos retransmitiendo por streaming. Voy a hacer una pequeña introducción sobre la Fundación, para aquellos de ustedes que no conocen lo que hacemos, la Fundación de la Innovación Bankinter, y luego daré paso a los dos conferenciantes. Maarten hablará en inglés, pero tienen ustedes traducción simultánea. Fuera hay auriculares y Esther lo hará en español. Las preguntas las pueden hacer en español o en inglés, lo que prefieran, ¿no? Y algo que les pido desde el principio es que según vayan avanzando ellos, piensen en las preguntas que quieren hacer al final, porque una de las partes más importantes o que más nos gustan de este tipo de encuentros es la interacción que se produce al final del evento, ¿vale? Aunque cueste siempre la primera pregunta. Bueno. Para mostrarles lo que hacemos en la Fundación, lo primero os voy a poner un vídeo de unos pequeños minutos y luego empezaré a contar sobre qué consiste, de dónde sale este informe del Big Data y cómo llegamos a él. Todo, por cierto, para aquellos de ustedes que quieran, se puede tuitear cualquier comentario a través del hashtag FTFBigData. Bueno. Cuando empezamos, éramos una idea que nació en una hoja en blanco como esta. Una idea llena de ilusión que podía llegar muy lejos y que necesitaba una sola cosa para poder brillar: nuestro trabajo constante. Hoy, con la misma ilusión, seguimos apoyando y desarrollando ideas para crear riqueza sostenible a través de la innovación. Esta es la misión de la Fundación de la Innovación Bankinter. Desde el primer día hemos trabajado con los mejores expertos de todo el mundo estudiando nuevos caminos de actuación en la ciencia, tecnología, educación y desarrollo profesional. A través de nuestros 3 proyectos principales, ponemos en marcha estrategias que promueven la creación de riqueza sostenible para la sociedad. Por ejemplo, el programa Academia, enfocado a estudiantes españoles a través de cursos, conferencias y becas que desarrollan su actitud hacia la innovación. Nuestro programa Emprendedores es una herramienta que facilita la interacción entre emprendedores e inversores, acompañando el desarrollo de proyectos nacionales de alto potencial, tanto en asesoramiento como en inversión. Y nuestro programa principal, el Future Trends Forum, un laboratorio de ideas dedicado a buscar y analizar tendencias, formado por más de 300 profesionales, entre los que se encuentran premios Príncipe de Asturias, presidentes y CEOs de importantes empresas a nivel internacional, reconocido por 3er año consecutivo como el mejor think tank de ciencia y tecnología de España y entre los 30 primeros a nivel mundial. Tras años de propuestas, seguimos escuchando, apostando por la innovación. Seguimos llenos de ideas para crear riqueza sostenible para la sociedad. Seguimos llenos de ilusión. Fundación de la Innovación Bankinter. Lo que antes era innovación, ahora es presente. Permítanme esto. A ver. Si conseguimos que el ratón funcione. Esto no. A ver, un segundito. Muy bien, pues ya lo tenemos. Como ven, hacemos muchas cosas. Tenemos el programa, pero el programa madre es el Future Trends Forum, o el Foro de las Tendencias Futuras, que nos sirve de base para aprender y luego para trasladarlo al resto o transmitirlo al resto de programas y con ello a la sociedad a través de Academia, con las universidades o a través del programa Emprendedores, y también de uno nuevo que no está en el vídeo, que busca ayudar a las medianas empresas a convertirse en grandes, que se llama Creciendo. Pero probablemente por lo que somos más conocidos es por el think tank, cuyo resultado tienen hoy aquí, que es, pues como veían en el vídeo, uno de los mejores think tanks según la Universidad de Pensilvania en el mundo en ciencia y tecnología. El 26 este año en el mundo, el primero en España. Las cosas van muy rápido en la innovación y los 300 expertos que comentamos en el vídeo ya son 400, más de 400. Y la verdad es que es una gozada poder contar con el tipo de gente que viene.
pero para llegar a contar con ellos hay mucho trabajo detrás. Lo que ven ustedes en la pantalla es parte de ese trabajo. Cuando lo que hacemos todos los años es preguntar a los expertos, pedirles que nos propongan ellos temas en torno a los cuales se va a generar riqueza en el medio y largo plazo. Ellos los proponen, los votan, y los más votados son los que tratamos en el propio think tank. Pero lo que tenemos de partida es en muchos casos unas líneas, un parrafito que dice que el Big Data es importante, o que la robótica es importante, eso lo hablaremos en este junio, o que los superhumanos, o que los flujos de capital. Y a partir de ahí nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos, es entrevistar a mucha gente para llegar a identificar cuáles son las preguntas relevantes en torno a ese tema y quiénes son las personas en todo el mundo que más nos pueden ayudar a contestarlas. Y buscamos siempre personas con un perfil multidisciplinar. Tratamos de juntar en la misma sala a gente muy diversa, porque así es como creemos que se genera el pensamiento lateral, la innovación también. Bueno, como os decía, este es el ejemplo o el caso real de lo que vimos en el think tank de Big Data, y estos son algunas de las personas que participaron en él, desde Antonio Damasio, que dicen que es uno de los mejores neurocientíficos del mundo, a, no sé, Randy Suken, que los mayores expertos en Big Data, no sé, cualquiera de ellos es impresionante en sí mismo. Hoy nos acompaña Maarten y nos acompaña también Esther, que es la persona que ha sido capaz de trasladar todo lo que ocurrió en esa sala a la publicación que tienen disponible en Internet y el resumen ejecutivo en papel aquí fuera. Así que, además de la publicación, algunos de los vídeos colgados en la web y para que se puedan llevar una parte de la experiencia de ese día y medio. ¿Vale? Y sin más, permítanme introducirles a Maarten, y voy a coger la chuleta para que no se me pase nada, pero decirles que Maarten, como se define él, es un apasionado de cómo la tecnología puede influir sobre la salud, centrándose en tecnologías exponenciales, en salud digital, la cuantificación del uno mismo, la neurotecnología, la robótica, inteligencia artificial o la impresión en 3 dimensiones. Es el actual director del programa de salud digital de Rockstar, que es uno de los programas de startups más conocidos en Europa, y además es estratega digital, organizador de eventos, conferenciante, hacker y conector de gente, y es el cofundador de un movimiento que se llama el Quantified Self Europe, donde se dedican a medir absolutamente todo lo que ocurre alrededor del cuerpo humano. Y sin más, Maarten, thank you very much for being here. It's a pleasure to have you back again, and the stage is all yours. Thank you. The biggest challenge tonight for me is not to give a presentation, but to talk slow enough that everybody can hear it and understand it, because normally I will talk much faster, but I will try. So if it goes too fast or somebody can't keep up, then please signal me or let me know. Thanks very much for the invitation. I will give a presentation, and maybe we can switch to the other computer so I can show the slides, because I don't have slides, but I have, as you have, also a web browser. So all my projects are things that are to be found on the internet. A little bit about, let me see. A little bit about what we do, or what I do, is I am a director for a education program, or an accelerator program for digital health startups. We invest 20,000 euros in cash and a larger amount in services, and we help them get real products into the healthcare market. So these are products that have a digital component, mobile technology, sensors, anything, and we merge the industries outside of healthcare with the healthcare system. But there's a lot of big things, as tonight the subject is of big data. A lot of things start small.
This is a picture of the living room of Kevin Kelly, one of the editors of Wired magazine, a technology magazine which you might be familiar with. And a group of people came together in 2008 that found out they were all in some way collecting data about where they went, about how many money they spent, how productive they were, any kinds of data. And together they started signaling the trend, and they wrote about it, and they called the trend Quantified Self. So the theme of tonight, big data and human performance, I always say also, it's for me what I do with the Quantified Self movement. I will show you a little clip that might give you an idea of what it is about. If I can. That is not going to work. I'm going to let it load and I'll show you the clip later. The Quantified Self movement is a group of people who are coming together to talk about what they are tracking, what they're doing. No. I'll pause it, otherwise you're going to be listening to a clip that goes on and off the whole time. But to give you an idea, there is about 50 groups worldwide. There's groups everywhere in Europe, in the US, and people talk about projects of how productive they were, where they went, and share their data. One of my own projects, I always say, is a very simple project. If you talk about gathering data, I take a picture every day. One picture at the same time every day, 8:36 in the evening. So it's not already 8:36, but I have hundreds of pictures of that exact time. So when I scroll through the pictures, these are all taken at the exact same time. Sometimes I'm watching television, eating dinner, anything. I started the project because I think that collecting data now yields results that we don't know yet. They can tell us things by analyzing them, by looking at them. And for the last few years, people heard me say that, and they said, yeah, maybe. Maybe, that's, you can say a lot of things. But this week, Flickr, which is a website where you can host photos, announced a new version of the website. Flickr now automatically sees what is in my pictures. So I can now see, for example, these were all pictures where there were text signs. I have pictures where there is writing in the picture. I have, if I go up, I can show you, there is, on the bottom, I saw a nice one because it shows all the, here's bikes, airplanes. It all automatically recognizes what is in the picture. Not because I have that many pictures, because millions of people have many pictures. And they train an algorithm to understand what is actually a bike, or what is actually an airplane. And I can see, for example, how often I'm interacting with electronics at 8:36. It even recognized, I saw, there's a picture in there, I'm trying to find it, of a heart rate monitor, which I found, there's a box to the right. You see a picture, it's a heart rate monitor. It's a piece of electronic, but it is not a clear piece of electronic like a computer maybe. But you can recognize it. So little data points can tell a lot about me as a person. That's always why I said there's big data, there's small data, and there's personal data. And they together form a really interesting mix. Because of the big data, I can learn a lot about my personal data because of, for example, this kind of algorithms. But there are many more possibilities of what we can do with other data points. We can now, for example, take pictures that include the heart rate. Think about what it means if we know what heart rate links to what kind of situations. When people are in groups, they might be more excited or they might be more stressed. When people are more relaxed, they might be in nature or other things. The possibilities of all these data points tells us a lot more about the individual, but also about the group of individuals, or maybe society
at large. And a lot of that you can do with current mobile technology. It is not expensive, it is not out of reach, it is something that you can actually buy or you already have. Who of you owns a smartphone? A smartphone is a touchscreen phone, or that's a majority of the room. And all these phones can track your location. They can, by, for example, using your finger and putting it to the lens of your phone, maybe some of you have tried that. You can measure your heart rate. Some of you might have seen that. All those kind of data points say a lot about who you are. But there are also devices and possibilities. I will give you... This is a scale, a weight scale. It is a little bit different than a standard weight scale because it is connected to the internet. So over the last 3 years, I had a scale, and when I stood on it, measured my weight, it connected to the internet and it saved my weight. So I can give you an overview of my weight over the last 3 months, and it doesn't look like a lot of things happened. It's about 89, 90 kilograms. But if I go here and I load up the data about the rest of the times, you will see that there's actually a lot more happening within the 3 years of data that I have. So things happen when I go on holiday. This is my personal data. So not everybody, you can see in July 2014, I go on holiday and I don't know what my weight is. I don't interact with my health. I drink a lot of beers. I go, you know, and then the weight climbs. And sometimes, for example, the number of measurements also says how active I am in looking at my weight. Because then I am standing on the scale, maybe every day, maybe twice every day. It doesn't. So there's a lot about my story of my health. So if my doctor, for example, wants to know, how do you control your weight? And then he can look at the data and say, you need to be controlling your weight, especially when you travel or go on holiday, because that is an issue. Then the weight goes up and so on. So that actually tells a lot about the story of me based on the data that I generate. There's many sensors and technologies that can do measurements nowadays. For data, big data, to analyze anything, you need a lot of data. So you start with analyzing, for example, sleep. There are sensors you can put under your mattress that can measure the audio, the movement, the sleep stages, many different things. Maybe you have seen people, is there anybody in the room who has an activity tracker, a bracelet that shows, or you have one? Anybody else? One? Some people, you can buy them in the Apple store, you can buy them maybe at the phone store now. It is a bracelet or something else that tracks how active you are. But you can also, this one I showed before, you also have devices now that we all know, a thermometer. So when you're ill or your child is ill, you take their temperature. Now we have a device that is just as small, it's a little round disc, it's called a Scanadu. And you measure it against your forehead. It takes your temperature, but it also takes your heart rate, and it can calculate your blood pressure, and it can calculate what's called your blood oxygen. Instead of just one metric you normally give to your doctor, you can now give 4. You can even send it to them. You can share it with them. So we can know that from one person, but what if everybody can measure that? And we can, for example, say that people in Spain might have higher blood pressure than people in the Netherlands, or the different way around. We can learn a lot on the population level and on the individual level. But like I said, you all have a phone, or many of you have a phone that does a lot of things nowadays with the technology already in your phone. I have an app on my phone installed that tracks wherever I am. And it's with the pictures. I don't have a reason today that I think this is why I need it now, but I can use it in the future to look back at what I did at certain points in time. For example, maybe the picture is a little bit dark, but you might recognize this was Barcelona.
yesterday I was on the plane to Madrid. Halfway through the travel to Madrid, we got an announcement. There was some problem with the landing gear. So we had to return. We went back to Barcelona. It was the last flight of the night. So we had to be put somewhere in a hotel. And I was tired and I didn't know, and actually I didn't know where we were going or something, but I can replay the data and I can see that we ended up 30 minutes from Barcelona airport. If I zoom in, you can see which route. This was from the data from both last year and this year, but apparently we stayed somewhere here around the airport, and I can all look at the data points from years ago and see where I went. And this is all just an app on my phone. I have 3 years of data. And I can look that data up together with the pictures that I took, what pictures did I take where, so there's a lot of combinations that you can make. This is the data, for example, I don't come in Barcelona as often as I am in Amsterdam, but this is what 3 years of data in Amsterdam looks like. And as you can see, if I switch off these ones, there's a lot of cycling, for example, going on, because it automatically recognizes what kind of movement. Some movement is cycling, running, transport like trains or buses or cars. And this is not something that is expensive, right? You can go to the App Store today, download the app, you can do it as well. This is not something, the visualization even is just one click. I haven't made this, some other company did, I just have to connect it. But what is the real benefit today? What can you do with it? Or what is maybe a signal for what we can do even better in the future? There's a company called Ginger.io, a student from MIT. He started using the data from the phones, all the data, to see how people interacted. You can imagine some people, when they're stressed or when they're tired, they don't pick up the phone. You can call them, they don't pick up. Sometimes you get a reply within seconds, sometimes you get a reply within days. The student did a PhD project which turned out into a company where he looked if those response times, for example, as well as the location, the sound, whether it was dark or light, all the sensors your phone has, said anything about depression. He was able to clinically validate that the phone could tell him 1.5 days before all the questionnaires and all the other standard methods were able to tell you whether you had a depression or a depression likely to happen in the future. Just by looking at the phone data. If you are depressed or you're maybe going towards depression, you might not answer your phone that quick. You don't pick up your phone anymore. You only text people, you don't want to talk to people anymore. That is already all in the phone, and we can clinically see the results of those data points now. And we can combine it with much larger data sets because the processing of data is the capacity we have for that is actually going up. It used to cost literally billions of dollars to sequence a human genome, where we can now go to a website like 23andMe, and if I scroll down, this is actually below cost price. They sell it cheaper, then they have to actually do the process, but they do it because they can make a lot of money of the data. The data is actually a product that they use for research and other things. And it looks, for example, like this. I can see based on that data what medicine I should take, because the medicine work and other medicine don't. Some blood thinners don't work for certain people, and we know that. We know which genetic marker makes the difference. That's all in there, and it's becoming cheaper and easier to do that, to collect those data points, and to not do a one-for-all treatment, but do a personalized treatment. And people are sharing the data. So a lot of people think you should be afraid to share data or collect data, and it's true that you should be very cautious if you do have data and you share it with somebody, but it can actually benefit a lot of people.
there are communities of people, like with ALS, which is a muscle disease, that people share the data about, I tried this medicine and it worked, and I tried it for this many times or this many days. And by sharing those results, you can actually learn from others by sharing data, including, for example, genomic data, but maybe it would help to share my location data. Actually, there recently was a Harvard article that called this the digital phenotype. You could also call it lifestyle data. So the hard data, the DNA, how your blood pressure is, that's the hard data. But if we also know where you were, maybe you're always stressed when you're at your parents-in-law. Or maybe you're always stressed when you're at work. There's a veterans association in the US where ex-army people are very stressed driving along the road, because in Afghanistan they had explosive devices on the side of the road and they're still afraid when they drive. By measuring it, they can give them feedback, they can give them a way to relax again and to go back to work, which they weren't able to, for example, before. Well, normally I ask a question to the audience, do you recognize this? And I expect you as the audience to recognize this quicker than the audiences I mostly. Any of you know what I'm showing? Sorry? No, it's not the United States. No. Yes. And you are quicker. Most of the people don't see it at all, but it is Barcelona. This is a picture from a scientific journal in 1986, The Lancet. It shows an asthma outbreak. Asthma, like people were having difficulty breathing, and the dots represent an asthma outbreak on the map. This was done by doctors by hand. They took a pencil, and when somebody come in, they drew a dot like this person lives here, this person lives here. Because they found that sometimes there was a large group of people all of a sudden who were having a problem. And they thought, what is happening? They took the pencil, and it took them a lot of time, but they found out that the soybean transfer in the harbor was actually the reason. The wind was blowing the dust, so they used the wind data, the wind direction. They used the places where people lived, and they found out that the ships, they weren't covered, and it blew right into the city, and people were having asthma trouble. That took a lot of time, and they could only do it with a few examples, like 30 or 40 examples. Today, there's a company in the US, and you might know these inhalers, inhalers where you take a breath if you have breathing problems, where they put a sensor on top. It's a very cheap sensor. It stores your location and the time of the day. But if you know that millions of people use them, we can now have millions of data points where people have breathing problems. And we can look at the causes. Maybe it's a factory, maybe it's the roads, maybe we can change something in their surroundings. They actually have done so in a community where the company is based in Louisville in the US. And they can show all the relationships between the temperature and the problems that people have. They can look at the places where people live. So as air quality gets worse, inhaler use goes up. But also where. So you see exactly which place you should go if you have, or which you should not go if you have breathing problems, if you want to live in a place where you have a better quality of life. And we're seeing more projects that are actually trying to figure out not to go when disease happened, but to try out and figure out to be present and to have data when disease is happening. That means that we take data all the time, and we use data all the time. There's a professor, Lee Hood, in Seattle, who has a 100K project, it is called. He is measuring 100,000 people on all kinds of levels, from DNA to microbiome, lifestyle data, location, and so on. So for the first time in history, that will mean that we get to know when the disease happened. We know what the baseline was when the people were healthy, and we know when something changed, and we might even find out what that was.
Or what was it related to? Maybe they moved to a place where the air quality was bad. And because of that, they had other problems as well. And through these technologies that we saw in the beginning, your mobile phone and others, we are also able to take part in medical research ourselves. You might have seen the new iPhones come out, because everybody writes about that and it's in the press and so on. But Apple did release something else recently. They released a platform called ResearchKit. And ResearchKit allows everybody with a mobile phone to do very small and simple tests, like tapping on your phone to measure stiffness, which is an indicator for Parkinson's disease. You can measure, for example, when you talk, that can also be an indicator for early onset Parkinson's disease. When walking, there's all kinds of tests you can do. Normally it takes hospitals years to find a few hundred people to do these tests. Apple succeeded in what hospitals wanted to do or needed 11 years. They did in 4 weeks. They signed up about, I don't have the number exact, but I think it was 40,000 people in 4 weeks. And never before there were so many people signed up for medical research that quick. So we can all be part of that research and help others also by gathering our data. And of course, and we'll maybe come to that question in the discussion, there is a question of who is the owner of the data. Because if I have data and I share it with maybe Apple, or I share it with the Withings, the company that makes the scale, who owns that data? Even if you have an implanted device, like I always get the name wrong, the defibrillator I wanted to say, the implanted heart device, the artificial heart, so to say. Who owns the data? The company that makes it thinks they own it, because their business is built because they make the technology to read the data and to analyze it. But there's a famous, in my community, famous person called Hugo Campos, who's trying to get, this is the CEO of Medtronic, who is saying that he really likes the data because he goes on a run and he collects all his data and he thinks it's perfect because based on the data he can see whether he is going forward or backward, how he's doing. But his patients that are using the device can't get the data. So Hugo, who has a device, he can, for example, he cannot decide what is the best time in the day for a run. If he would have the data, he could find that, because you can actually find a good time in the day based on your device data. And he's saying actually to the CEO of Medtronic, that's weird, right? You like the data, but you don't give it to your own customers. How does that work? And there's no final conclusion yet, but that's a movement that is really happening. And like I said, there's a movement of people saying we don't have to only be very afraid of that future by collecting the data and keeping it to ourselves. We can also look at ways how we do good. How can we share that data? How can we improve others' lives, other people's lives with the data? So I think that will be the last slide before I give the floor back to Sergio. Thank you very much, Maarten. I think that's a great example of a part of big data that we're usually not used to. And I'll change to Spanish. Que como han podido ver, esta es una parte del Big Data que normalmente no tenemos en cuenta. Casi siempre que pensamos en el Big Data pensamos en grandes servidores, en CPDs, en ingentes cantidades de datos, y zettabytes o petabytes, ¿no? Pero queríamos en este think tank explorar áreas que otros no hubieran explorado, y por eso hicimos un énfasis especial en los datos generados por las propias personas, y ahí Maarten es un gran exponente. Así que muchas gracias, Maarten. Pero además de eso, hablamos de otras cosas en el think tank, lógicamente, y nadie mejor que Esther para resumirles todo lo que allí se dijo, o parte de lo que allí se dijo. Esther es una joven periodista, como se puede ver, que colabora con grandes medios de comunicación en España, con Prisa, con El Mundo. Ha sido editora del MIT Review o Technology Review, y como ella misma dice en su descripción, le gusta aprender,
informar, contar historias y para construir con los demás y aportar su granito de arena. Se esfuerza en promover nuevos proyectos y colaboraciones y sinergias, y por esto, entre otras cosas, fue nombrada como Global Shaper por el World Economic Forum en 2013, organización con la que sigues colaborando todavía. Mucho. Bueno, muchísimas gracias, Esther, por estar aquí. A vosotros. Bueno, de nuevo, preparen las preguntas, porque luego llega el turno de preguntas. Que es lo más complicado de todo, al final. Bueno, la verdad que el tema de la salud en el Big Data es súper interesante, además es uno de los grandes campos. Yo quería contar una cosa que no la ha contado Maarten, yo pensaba que la iba a decir. Maarten es el ejemplo personificado de Big Data de una persona. Y es que él tiene un chip, que no lo veo ahora, el chip, en su muñeca, que es como su tarjeta de visita, y él tiene ahí sus datos, información variada, ¿no? O sea, es como si el Quevedo moderno dijera aquello de érase un hombre a un chip pegado. Ya no hablamos de narices. Bueno, hay mucha gente que dice que este tipo de cosas es una tendencia, que en el futuro todos llevaremos un chip en nuestro cuello, en nuestra muñeca, y que a través de ese chip compartiremos información. Incluso en vez de llevar el smartphone, pues nos tocaremos la muñeca, ¿no? E interactuaremos con lo que serían los botones o la pantalla táctil de nuestro móvil. Y luego hay otro grupo de gente que dice que no, que para nada, que vamos a seguir usando dispositivos y que no nos vamos a empezar a insertar aparatos por debajo de la capa superficial de la piel. Pero bueno, lo que sí que está claro que es una tendencia, no, más que una tendencia, es el Big Data. Esto es indiscutible. Y yo tengo que comentar una cosa con respecto al Future Trends Forum, al que estoy muy agradecida de que me invitaran en la Fundación Bankinter, porque fue súper interesante compartir experiencias y todo el conocimiento que tienen todos los expertos que estaban allí, y que además a mí esto me cambió la forma de ver el mundo. Puede sonar un poco exagerado, pero así es, porque yo ahora leo noticias, me cuentan cosas y todo me parece, bueno, todo no, pero muchísimas cosas tienen que ver, están relacionadas con el Big Data. Y esto no hace nada más que confirmar que lo que subrayaban los expertos allí en el fórum realmente es así. O sea, ya es difícil mirar el mundo fuera de un prisma, ciertas cuestiones fuera del prisma del Big Data, ¿no? Inevitablemente vamos hacia ahí, y no, esto no quiere decir que sea malo, obviamente, ¿no? Y al final es que está presente en nuestras facetas, en la esfera social, pública, privada, profesional, en todos los ámbitos, los roles que jugamos como ciudadano, como empresarios, en los negocios, en la salud, en la educación también. Esta semana me llegaba una nota de prensa de IBM, que han lanzado la primera cátedra con la Universidad Internacional de La Rioja de Big Data en educación. ¿Qué es lo que van a hacer a través de esta cátedra? Bueno, pues estudios, investigaciones en las que van a analizar cómo los alumnos aprenden, los estudiantes aprenden, y también cómo enseñan los profesores para desarrollar metodologías que permitan una enseñanza más personalizada y que les permita aprender mejor, ¿no? Esta es una de las vertientes en educación, pero hay otra que es la que se subrayaba en el Future Trends Forum, que es la de, bueno, el Big Data cada vez va a ser una disciplina que se estudie cada vez más en centros formativos, en universidades, etcétera, y que dentro de un par de años, para 2017 lo vaticinaban, habrá un equivalente a lo que es hoy Harvard, pero que destaque por ser pionero o bueno, más que pionero, destacado, ¿no? en la disciplina de la ciencia de datos, ¿no? Por enseñar la ciencia de datos, por ser un prestigioso centro en la formación de este ámbito. Bueno, otra de las cosas que se predecían, ¿no? En aquel Future Trends Forum, que al final siempre es interesante, ¿no? Ver los vaticinios que hay a futuro. Richard Kibel, que es patrón de la fundación,
Bankinter decía que en 2024 se habrán generalizado en cierta medida esto de los coches conectados, ¿no? Esto de que nos cuentan de que Google está trabajando en un coche sin conductor, incluso aquí en España también hay ejemplos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya empezó a probar uno hace tiempo, ya tienen su propio coche sin conductor, que va un poquito más atrás que el de Google, todo hay que decirlo. Yo creo que esto se va a generalizar antes, creo que va a ser antes de 2024. Un par de semanas teníamos noticia de que en Estados Unidos, en el estado de Nevada, un camión ya tenía permitido, o sea, es la primera licencia para que un camión conduzca sin conductor, en modo piloto automático por una autopista. Es verdad que sigue necesitando que haya una persona, porque hay ciertos, por ejemplo, si se cambia de carril o se sale de la autopista o para conducir en ciudad, sí que necesita una persona. Pero, de momento, ya es un gran avance. Y Google, de hecho, también ha anunciado que dentro de poco van a empezar a circular por las calles su coche burbuja, que se llama Prototype, y que también conduce, totalmente sin conductor, o sea, podría conducir solo, no hace falta que nadie vaya dentro. Caben 2 personas, llega hasta 40 km/h, pero tal y como avanzan las cosas, es de prever que en pocos años y antes de 2024 esto sea una realidad más que patente en nuestras calles y que además estos coches, en vez de 40 kilómetros, pues sean equivalentes a lo mejor a lo que puede ser un vehículo eléctrico en la actualidad de los más avanzados. Luego, otra de las cosas que me llamó más la atención fue una de las predicciones que hizo, no me acuerdo de su nombre ahora, él decía, el titular que lanzaba era, en 2025 tendremos un gobierno basado en un algoritmo inteligente y automatizado. Un gobierno, o sea, nos va a gobernar algún algoritmo, ¿no? Esto suena así como, no puede ser, no me lo creo. Pero en realidad luego lo piensas, ¿no? Te paras un poquito a reflexionar y dices, vale, es verdad que hay muchas tareas que sí que se pueden automatizar y en base a tecnologías inteligentes, de inteligencia artificial, sí que se podría realizar tareas de gestión, de administración, incluso algunas de toma de decisiones, las que sean basadas en datos. Obviamente no todas, siempre va a tener haber alguien que tome ciertas decisiones, ¿no? Pero sí que va a haber muchos puestos de funcionarios que se sustituyan con el Big Data, o lo puede haber, o al menos es lo que se vaticinaba ahí, ¿no? El trabajo irá por otro lado, que además es una de las cosas que se va a debatir en el Future Trends Forum. Y luego otra cosa que me parece muy curiosa, que la comentó Esteban Moro, que es un experto en Big Data aquí de la Universidad Carlos III, y él daba un titular, y es un grupo de niños detecta o desarrolla una cura para una enfermedad olvidada usando tecnologías de datos abiertas en una competición, en lo que se llama una hackathon, una competición de desarrolladores. Y la verdad que es otra de esas cosas que dices, ostras, pues es que puede ser, ¿no? O sea, parece increíble, pero puede pasar. Hace unos meses una niña de 7 años en Reino Unido, 7 o 10 años, no me acuerdo exactamente, pirateó una wifi pública. Y yo hace poquito conocí aquí en España una chica de 14 años que ha desarrollado un videojuego que ya es, por su complejidad, parece que es un videojuego, qué tontería, no, es un videojuego muy complejo, que ya es un caso de estudio en una universidad española, en la UTAD. Entonces, realmente los niños a través del juego también pueden hacer cosas muy interesantes con el Big Data, ¿no? Es esto de lo que permite la tecnología y lo que permiten las formas de interactuar con la tecnología. ¿Qué pasa? Que estos niños solamente podrán hacer esto si rompemos una de las principales barreras que además se destacaron en el foro del Big Data, que es el acceso a los datos. ¿Por qué? Porque hoy los datos están controlados en su mayoría por 4 grandes compañías. Si el resto del mundo no tenemos acceso a esos datos, difícilmente vamos a poder tener un desarrollo completo y exprimir realmente todas las posibilidades de esta ciencia. Claro, ahí esto entra en conflicto con el tema, o sea, propiedad versus privacidad de los datos también, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos compañías como Sony que al final se van a acabar arruinando los tribunales por no haber protegido bien los datos de sus empleados que les están denunciando. Porque es que la privacidad no solamente va de acceso a esos datos, sino de protección
esos datos. Y luego también hay otro reto, ¿no? Y es que después de que tú accedes a los datos, tienes que saber, primero analizarlos, ¿no? Esto de que se habla de eliminar el ruido, porque hay una ingente cantidad de datos, o sea, es que generamos datos, que es diferente, a una velocidad y en un volumen tremendo. Y hay que saber extraer de ahí lo relevante, la información que realmente nos interesa, y para eso también tenemos que tener las capacidades, no solamente de ser un experto en ciencia de datos, sino de análisis de datos, ¿no? O sea, analizar, entender, aplicar, librarse del ruido y también contextualizar, porque datos de salud como los que comentaba Maarten, no sería posible realmente conocer su utilidad si no sabemos en qué contexto está la persona, ¿no? Porque no es lo mismo que tu corazón se acelere a 1000 por hora si estás sentado, así lo haces cuando estás corriendo, ¿no? Entonces, el tema del contexto es algo además en lo que se insistió mucho en el foro. Es imprescindible. Y luego hay cosas que sin la interacción humana nunca vas a poder llegar a ellas, que el Big Data solo por sí no te va a poder dar. Esos son los retos, hay más. Y también hay muchas oportunidades, algunas ya las hemos comentado. Más oportunidades para empresas, clarísimamente. Más eficiencia, optimización de procesos, gestión, más oportunidades de interacción, de transparencia con los empleados. Al final realmente el abanico es muy amplio, incluso de ahorro de electricidad, ¿no? Una de las ponentes de EX comentaba que se ahorran un montón de dinero cada año solamente por haber obtenido información de cómo hacer más eficiente su empresa. O sea, realmente esto parecen nimiedades, pero son significativas en temas de ahorros, de costes, de eficiencia, etcétera. Otra oportunidad que tenemos, pues en temas como el ámbito, como el cambio climático, que ya parece que estamos un poco hartos, ¿no? Pero al final sigue siendo un tema relevante y lo seguirá siendo, tal y como parece que evolucionan las cosas. Sin el Big Data y esa capacidad de analizar tantos datos y a lo largo de un periodo tan grande de tiempo, no podríamos tener esas posibilidades de concienciación, de conocer realmente el problema en su profundidad, y todavía lo estamos conociendo. Y luego también hay algo muy bonito que de hecho ya se está empezando a desarrollar en un programa de Naciones Unidas que se llama Global Pulse, en el cual tanto desde el ámbito público, el privado y el de los ciudadanos, todo el mundo colabora en aportar datos para cosas como evitar catástrofes sanitarias o naturales, ¿no? Ellos acceden en tiempo real a datos de nuestros móviles, de redes sociales, etcétera, y son capaces de predecir este tipo de problemas y de anticiparse a ellos, ¿no? Está en vía de... este programa ya está en desarrollo y es súper interesante, y es otra de las grandes posibilidades que hay. Y luego, pues también, obviamente, como toda tecnología, toda ciencia de relevancia que se preste, tiene su lado oscuro. Uno de esos lados oscuros es el del fraude online y el del cibercrimen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que las redes supercriminales también se benefician del Big Data, aparte para detectar nodos de acción, para reclutar a personas, pero sobre todo o también para tener controlada la policía, por ejemplo, ¿no? Y lo malo de esto es que estas redes, que cada vez son más grandes, tienen a menudo mucho más recursos que las fuerzas de seguridad, ¿no? Que la policía. Tienen, aparte, no les importa, no tienen problemas con la legalidad. Ahora mismo, pues la policía tiene muchas trabas en cuanto a acceso de datos por temas legales. A los criminales esto, como nos podemos imaginar, les importa bien poco, ¿no? Entonces, digamos que es un poco la parte fea, ¿no? Pero al final es como todo, el Big Data puede ser aprovechado para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Y esperemos que avance más el lado positivo que otro. Y bueno, la verdad que no mucho más que comentar. Yo creo que dentro de unos años, aunque hoy parece que tenemos el Big Data hasta en la sopa, y por algo es,
Yo creo que dentro de unos años ya no se hablará de Big Data porque estará tan integrado en nuestras vidas que no lo veremos, simplemente estará y será algo normal y habitual en nuestras casas y en nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Bueno, ahora me gustaría abrir el turno a preguntas, a debate, a lo que quieran. Yo creo que a diferencia de las tendencias que hemos analizado normalmente o que analizamos normalmente en el think tank, el Big Data Data es algo que ya está aquí con nosotros y que a todos nos suena familiar. Pero yo creo que lo principal que aprendimos, una de las cosas que aprendimos es que estamos solo en los inicios de lo que puede llegar a ser. No sé si hay alguna pregunta ya y si no les voy a hacer yo una a ustedes para empezar y luego a Maarten. Mejora ¿Saben más o menos cuánta información existe ahora mismo en el mundo? ¿Alguien tiene un orden de magnitud? Soy ingeniero de formación, a los ingenieros nos gusta mucho esto de los órdenes de magnitud. Más o menos. Dicen que en torno a 5 zettabytes. ¿Saben más o menos cuánto es eso? Eso es 10 a la 21. Eso es mucho. 5 por 10 a la 21. Con estas cifras es muy difícil saber realmente cuánto, ¿no? Es imposible calcularlo. Para eso me pensaba en mi ordenador. ¿Cuánto puede tener un ordenador de casa? Eso es un tera, 10 a la 9. Pues si lo multiplicamos por 1.000.000 de ordenadores, tendríamos todavía que multiplicarlo otra vez por 1.000.000. O sea que realmente mucha información. Eso es lo que tenemos hoy en día en el mundo. Pero lo más importante del Big Data es que dentro de 18 meses tendremos el doble. Y cada 18 meses se irá duplicando. Porque si hasta ahora generábamos muchos datos con los ordenadores, con las máquinas, lo más importante es que en los próximos años todos estos sensores, estos wearables, el Internet de las cosas, hará que tengamos muchas más fuentes de información, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenía yo era para Maarten, y es si hay alguna estimación de la cantidad de datos que genera nuestro cuerpo, que somos capaces de medir en nuestro cuerpo. Porque hemos hablado de temas de salud, de 23andMe, de Patients Like Me, de todos los wearables. ¿Habéis, dentro del movimiento Quantified Self, sabéis cuánta información se genera aproximadamente? No, I don't. The amount of information I don't know, but I do know that it changes from. We used to have organizations generating information, and now it is everybody is becoming a multitude of data points. So that is a big change. The entities are shifting from organizations to everybody, and then there's multiple ways that people, like you have everything inside you, your DNA, microbiome, everything that happens around you, and we used to not see a lot of that. So we also sometimes say the quantified self is making the invisible visible, or where there were no data points, we now have data points, and so that is sort of going through the roof in a way. One of the examples is the director of an institute called Cal IT, Larry Smarr. He's also the director of the Institute of Supercomputing. He was the first one in 2000 to be able to sequence his own DNA. And he had technology because of he was the director of the institute that could do that. Now a few years later everybody can, like I've shown, get a kit, and it's a really simple tool now, and you can even access the data. But so this enormous amount of data just a few people had, now everybody's share. So it's growing enormously. What is the question with that is also a little bit indeed, you can have ownership, but are you practically, can you practically own the data? You talk about your hard disk in your computer, but this is not the type of data that is on a USB stick or a hard disk or something. It is data that is that is within the servers of companies now. So the relationship is important. Like, do I have a role in that company? Can I say what they do with the data? It's my data, but do they also share it with others? There's in the Netherlands we have an example. You probably also have parking meters here, so you pay. Our parking meters, where I live in Amsterdam, you have to put in your number.
your number plate from your car. And that should be it. That should be for the parking officials to check whether my car has been paid for. Mm-hmm. But recently they found out that the tax service also gets the data. So if you have a company car which you use personally because you park it near your house, they also know that. They can do that, of course. The data is the same. Mm-hmm. But somebody needs to say what they're allowed to do and what they're not allowed to do. And you see sometimes people just do something and they, well, like we say, right? You do it first and then you ask for forgiveness later. Sometimes that is what's happening a little bit. And I think people need to be, what I think is important is not technically maybe how it works, but that people understand by having the phone in their pocket, they're already generating a lot of data that gets, sent out to all these people. And I do a lot with that, but I'm very aware that I'm taking a risk and that there could be something in the future that somebody says, oh, that picture that you've taken and shared, there's something in the picture and now I can say that you were there or But I know that it is a risk. But I think educating people about big data, like you also said, it will be taught, and not only the science, but also the implications of what goes on, I think is an important part. So the technical is fascinating. I'm an engineer as well, so I think it's great. But sobre lo que ha dicho Maarten de que al final tenemos nuestros smartphones lanzando información, y es verdad, yo hace poco hablaba con un amigo que está trabajando en Blackphone, que es el móvil ultra seguro, y él me decía, estaba haciendo una entrevista, a ver, saca tu smartphone, tu móvil, enséñame a ver si tienes activado esto. Es una configuración que tú tienes en tu iPhone por defecto puesta. Y con esa información, cualquier persona de forma muy sencilla, a mí esto me dejó alucinado, puede saber habitualmente qué horas pasas tú en tu casa o en tu oficina y dónde están esos lugares. Es decir, que te lo roba un ladrón que por poco que sepa ya sabe tus hábitos. Y esto lo tenemos por defecto activado. Entonces, ¿hasta qué punto sabemos o no las cosas? Yo no tenía ni idea de esto y es algo tan sencillo como hacer un movimiento así del dedo y quitarlo. Pero tienes que saber que eso está ahí y que lo tienes que desactivar. Entonces, nada, solamente quería comentar eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sobre lo que... Maarten, I'll answer in Spanish or I'll comment in Spanish. Vale, perfecto. Bueno, pues por aquí adelante. Thank you, Maarten. A question for you. Based on your experience, which would be the best ways to enhance the use of all these tools and devices in everyday's life? Let me give you just a brief example. Doctors are currently told to spend less and less time with the patients, and at the end they are going to spend zero time with the patients. Basically what they do is gather very basic data that could be provided by other means, and so they could do different things with a lot of added value. So done in order to practically use these tools, because it seems to me that we are going much faster developing tools that using them in a practical and sustainable way. Thank you. I think it's a great question. Like you said, actually it is great that when you come in with a data set, you can actually spend the time with the doctor on the real issue, so to say. You don't have to take time to take maybe the blood pressure or do the routine checks. It is difficult because there's such a wide variety of technology. Some people use a Fitbit, some people use another brand, another company to integrate all of that. I think integrating is one road we should keep on trying and doing. But other ways, if we can find ways that people can just sit down with the doctor, like I have shown the dashboard of my weight data,
And that we also train people, like how do you help your doctor understand that data and the tool that you have. So not only how do I read it, but what should I point out to a doctor, or how should I present it to them? That is what we can do now. I don't say that's the perfect option, but that is an option that we can try to have a sort of an output that the doctor can use very easily. It can be even something you ultimately print out and take to the doctor based on the data. It's a very simple solution to start with. But ultimately, I think what we want to do is that if I take my blood pressure or my data, it ends up in the same system as the doctor uses. So we need to consolidate some of the technology that we use so it can talk to each other. Companies and especially for countries in Scandinavia are quite good in that. Denmark is the prime example. They have a single system for all the doctors. But I know from the Netherlands and I know from other countries, it is extremely hard to get healthcare and technology moving faster. But it can be done. It's partly, for example, why we fund with the Rockstar program that I do, companies that make these, for example, dashboards or export tools. So it's staged. We can start with something very simple, an output, something we can print and give to our doctor. But we have to start also thinking about how they can be communicating better. Dos preguntas por aquí, la primera y después al fondo. Hola, buenas tardes. Mira, respecto a esto que estabais ahora comentando del tema de la comunicación de las constantes vitales, de las mediciones que uno realiza al médico para agilizar la relación y tener más datos a la hora de diagnosticar. No sé si conoces, supongo que sí, el programa que está haciendo, desarrollando un investigador, un médico español, que le premiaron con la beca de la Universidad de la Singularidad, que consiste en recoger, crear una plataforma que recoge todos los historiales médicos de muchísimos hospitales y de muchísimos pacientes a lo largo de muchos años, enfocado precisamente a tener una base de datos que permita un diagnóstico más certero, más rápido y sobre todo mediante un smartphone en cualquier ciudad remota a raíz de una serie de síntomas, con un margen de error mucho menor, ¿no? Esa era una pregunta. ¿En qué manera podríais no solo integrar los datos de las personas, sino también las distintas ideas que sobre el mismo tema se están desarrollando? Y luego la segunda pregunta era respecto a los parquímetros. En Madrid los han puesto recientemente, los nuevos. Es algo que a mí me pone de los nervios, me dan ganas de mentir constantemente y meter la matrícula de otro, porque nunca sé por qué tengo que decirle yo a la señora alcaldesa en ese momento cuánto tiempo voy a estar en qué zona de la ciudad y a qué otra me voy a desplazar, o siempre me he preguntado a quién le estoy diciendo yo cuáles son mis hábitos de consumo. No sé qué tipo de regulación, porque eso es impuesto realmente, no puedo elegir hacerlo de otra manera. Nada más, gracias. Now it is like you sign a form, right? So when you buy something or you have... Is that me? Nope. Yeah? Okay. When you share your data, there's normally like sign at the X, and then everything is covered by that agreement. There's no granularity, so we don't share this but not that. We need to develop, and luckily there are people working on that, systems where you give licenses, for example. You know, you grant the city a license to maybe use your data of where your car is. And you can track, when they've requested that data. Or you can stop the license when you don't agree with what they're doing anymore. The problem, of course, is that is a lot more work for these governments and companies, because they have to know, a researcher can't do with the research data if somebody drops out halfway, right? It's all kind of, for them it's not easy.
So they don't push those kind of solutions. It's not in their best interest most of the time. It's easier to have people sign every right away, and you can go and do whatever with the data. But people start asking these kind of solutions now. So by the fact that you're stating that you don't agree, I think movements show, like we have in the Netherlands, for example, and I think here as well, certain privacy movements, that's one part, but also like there's just other ways of doing it. There are alternatives. There's a Harvard scholar called Doc Searles who developed something called vendor relations management. You maybe know customer relations management, so you have a database of everybody that called you and that you sold product to. But this is the other way around. You say, these are my preferences. This is the way I want to do business with a company, like sharing your data. And then companies come to you and they say, I agree with the terms you have. So where do I sign with you? That's the complete opposite of you sign, 20 pages of legal terms, and then you have to cross off. And luckily that is changing. So you become more of the ownership, and companies will have to deal with you stating your preferences of using your data. And regarding the other question, the first, I think... Let me complement that just a sec. Lo haré en español. Bueno, ya saben que Bankinter es un banco muy innovador y siempre lo ha sido. Yo creo hemos sido pioneros en muchas cosas. Una de las cosas que para innovar hay que probar todo tipo de servicios. Una de las cosas que probamos fue la localización, cómo utilizar la localización para el bien de los clientes cuando estaba disponible, ¿no? En concreto lo que hicimos fue para un grupo de clientes muy concreto e informados, es cada vez que fueran a sacar dinero de un cajero mirábamos dónde estaba su teléfono móvil, y si el teléfono móvil estaba cerca del cajero le permitíamos sacar dinero, y si estaba lejos le avisábamos de que alguien probablemente quería robarlo, ¿no? Antes de hacer eso hicimos una encuesta grande y miramos varios estudios sobre quién estaría dispuesto a dar su localización a cambio de un beneficio. Y encontramos, esto hace 6 años, un dato muy curioso, y era que por debajo de 27 años, en aquel momento, todo el mundo estaba dispuesto a dar su localización sin preguntar nada. Le daba igual. Y por encima de 27 años, todo el mundo era reticente, o la mayoría de la gente era reticente a dar esa información. No sabemos por qué eran los 27 años, pero sí creo que hay una diferencia entre los nativos digitales o las generaciones que vienen ahora en la percepción de los datos. A otros nos cuesta más cederlos, quizás los más jóvenes ni siquiera se lo preguntan, creen que es así y ya está. Bueno, perdón, Maarten, go ahead. Maarten, go ahead with the second. No, regarding the second question, I think it is related to the answer I gave before. If you want to build a platform, it's a great platform, to use all the data. There's a company in the US called Practice Fusion who has 80 million patient records, and they can show exactly what kind of medication certain types of patients get and others don't, and then see patterns like some people are very healthy but they don't get that specific medication, so the doctor must use some other type of treatment because they can see they're healthy. To get that data into those systems, if I understand correctly, which was what your question was, I think it's the same difficulty as before. It's how do you let these technologies talk to each other? And the first step, I think, practically that we take is what's called data donation. So you give your data explicitly to be shared for research or to be shared. Maybe, also a bank could ask for that data donation. So you don't pressure your clients or your staff or whoever you want to get data from, but you ask them. And that has 2 advantages, because the people are positive because they have an option, and some of them are just, they're really geeky or nerdy like me, and they like doing that. That's fine. But it also gives you a way of starting something without all difficulty of, like ING, the bank in the Netherlands, for example, ran into problems when they announced that they had been analyzing payment data from people without telling them first. So they got beaten up in the press because it was the wrong way around, so to say. They didn't do anything wrong by law,
So to start doing it, I think find a group of people that is willing and able, like the ones that have technology, and give them an option to donate it first. You don't have to build the perfect infrastructure first. You know, that is a magical world that we hope once come, but so far you can do a lot in starting out with willing people and having options to have a button on the website, say upload your data here and we can give you a personalized, and then see who is willing or interested in doing that. Una pregunta aquí al fondo y luego por aquí y después allí. Hi, Esther, Maarten, thanks a lot for sharing your thoughts. It's been really inspiring. My question is also on the privacy issue and the ethics on big data. I work on HR and I'm passionate for this, and especially for the big value this whole world can bring to businesses and people. And we're trying in our company to set up this kind of big data thing in HR. But I see the ethics issue as a big hurdle we must go over, especially first with executives and then with the rest of employees. Any hint based on your experience how that could help us overcome this hurdle and let our idea fly? Thanks. Can you give just one sort of example of what the issue is? Because it's a wide theme, right? Can be... As you just said at the beginning, we need to collect or use data, I would say unusual data for HR, right? For example, I don't know, the email traffic of employees or their location or whatever, their photos, I don't know. But, you know, it's kind of a dilemma. Any hint? I would start the other way around. I agree, or I see the need, or if you technically look at what is the most valuable data for me, right? If I could read everybody's email and look at the words they use, I give them options of, or you know, I know which people are maybe better in their work or less good. The problem is that people won't really like that for obvious reasons. You know, they feel graded and there's no transparency. So you can do that if you can make it fully transparent. Like if you can, then people might be interested. If not, which is more likely that you are not able to do that, ask people what, again, it's a bit similar to the previous answer, ask what they're already tracking or willing to share to get them started on something, instead of trying to top down, tell to them what they need to do. People in general don't really like to be told what to do. And in this case specifically, they don't, because, you know, what will you do with the data? Do they get fired because you looked at their data? What happens? So if you swap it, people might be saying, like, if you say, share your location with us, you know, so we can give benefits to the people, like you get more vacation days if you're just more healthy, whatever. If there's a reason for them, instead of you pushing them to do something, that just doesn't work out in the end. You might be able to do it on the short term, but not on the long term. We always say, start with what we call a group, a QS group. Ask people to tell the story of what they're already tracking, and you'll be amazed to find things out that people say, yes, you know, I track all the money I spend or something. I have great things that but I have problems managing my finances. But if you can help me with that, you know, I think you have to start finding out what people are passionate about themselves and not putting it on them top down. Yo quería responder también. A ver, yo creo que hay una cuestión de desconocimiento importante en estos temas. Entonces, si la empresa no es transparente acerca de cómo va a usar esos datos, va a haber una desconfianza. Pero claro, la transparencia tampoco garantiza eso, porque si tú transparentemente dices voy a tener acceso a los contenidos de tus correos electrónicos, seguramente también se van a negar. Justamente me ha resultado que conozco a una abogada que se dedica a este tipo de temas, y hace como un par de meses o 3 me contaba que había hecho una encuesta, una encuesta así de manera muy informal entre 400 y pico personas, entre los cuales había directivos y
técnicos, fundamentalmente. Cuando le preguntaba a los directivos la posibilidad de implementar en sus empresas una herramienta de monitoreo de emails por el bien de la empresa, o sea, no por acceder a los datos de los empleados, todos los directivos se mostraban a favor, bueno, un alto porcentaje, 80-90%. Cuando se lo preguntaba a los técnicos era todo lo contrario, no se mostraba a favor, bueno, creo que ni siquiera el 10%. Entonces esto realmente te da un poco la sensación de realmente al que le interesa es al que está arriba, porque por cuestiones de gestión y de management le interesa, pero cada vez los empleados lo ven de manera muy reticente, sobre todo cuanto más nivel técnico tienen, ¿no? Porque saben realmente lo que se puede hacer. Y una cosa que me sorprendió, que no sé si esto en general se sabe, yo desde luego no lo sabía, es que cuando tú tienes una cuenta corporativa en una empresa, o sea, tú por ejemplo tienes ester.paniagua, @ no sé qué, esa es tu cuenta, pero si es info, @ no sé qué, a esos datos sí que puede acceder la empresa. No sé si todas o en todos los casos, me imagino que dependerá un poco del servicio que se use, las condiciones y todo eso, pero en ese caso de cuentas así generales sí que pueden acceder y mucha gente pues hemos usado o usamos esas cuentas y hasta qué punto han podido tener un control de mis mensajes, ¿no? Sobre todo si no tienes la conciencia tranquila con lo que hayas hecho con esas cuentas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, o sea, es un tema curioso que muchas veces tenemos desconocimiento y creo que eso es uno de los datos clave también. Complementando las respuestas, creo que lo importante siempre a la hora de recolectar esta mañana ayer escuchaba a una persona que decía que cuando no pagas por un producto es que tú eres el producto. ¿No? Pero muchas veces estamos dispuestos a ser el producto, a ceder nuestros datos por el valor que nos aportan. Entonces lo importante, en mi opinión, es plantearte qué valor le aporta a los empleados o qué valor le aporta a los directivos. Esa es la primera consideración. La segunda es que en Big Data, grandes datos, antes decía los casi 5 zettabytes, que es una idea de lo que es, de la cantidad, pero de toda esa información el 90% es inservible, ¿no? Lo que pasa es que es como el marketing, no sabemos que 50% del marketing, de gasto en marketing no nos vale, pues aquí no sabemos que 90% no nos vale. Lo que ocurre ahora, que antes no podíamos, es que tenemos un poder una capacidad de computación tremenda. Y ahora nos podemos permitir analizar el 100% de las muestras. Con esto lo que veo es que antes teníamos que decidir qué fuentes de datos queríamos, o para medir la productividad de nuestros empleados, y ahora lo mejor es incluir todos los datos que sean posibles, a los que tengamos alcance. Porque ya las máquinas, los nuevos algoritmos inteligentes, los algoritmos que se han creado desde el 2002 hasta ahora, serán capaces de decirnos cuáles de esos datos tienen valor y cuáles no. Vamos, crear valor para los usuarios, el 90% nos sirve y cuantos más datos mejor. Bueno, por aquí. Gracias, muy interesante todo. I'm going to do a question in English. There's a phrase in English, ignorance is bliss. I'm one of the older members here. I'm not sure if I want to know that all my details are available and they tell me, well, I go for an insurance policy, sorry, you can't have it because your life expectancy is 2 weeks. So how can we ensure that our details are really private to us and we only share when it's necessary? And the other issue is this is fine for people who've got an iPhone, but the millions of people in the world who are in extreme poverty, they're the ones we should be working on to try and help. How can we help them? They haven't got the technology. Excellent. Yes, it's a great question. The first question indeed is partly a question of missing infrastructure, right? We need to work with the current infrastructure we have as the internet, which is server-based. So the data, if we want to access it all the time, needs to be placed on somebody's computer, which is owned by somebody who has certain interests, and we haven't solved that. There are options I see in the future, such as the ideas behind the blockchain technology, where we have a public ledger that is shared by everybody. That is a technology that can be sort of independent. It's not owned. It is available to a lot of people. But that is a problem not solved yet, but therefore a very good point. The other question, I'm trying to think, can you summarize the last part again? Because I work on the poverty issues around the world.
And the major problems are where there's no technology at all. How can we, this is only working in sort of the civilized world, developed world, yeah? No, that is absolutely true. I was fortunate enough to be invited recently by the CTO of the US Department of Health and Human Services, and we had a great discussion with about 100 people in all kinds of positions, for example, including the head of data science at Runkeeper. And Runkeeper is an app on your phone when you go running that says where and how long and so on. It's great data to be used for research as well. The problem only is the data is it's a white spot. It's wealthy people in white neighborhoods with high income. There's no data about the Afro-American community in low-income areas in the Midwest, for example. That does, they're not users of their platform. So one solution is we need to find different data sets, basically, between different communities, because there are other data sets. Some come of research, there are actually quite a lot of people who are rather impoverished, but do have smartphones. Especially, for example, in African communities, it's a lifeline, it's an income, all of that. So there's ways. There is a good example. UNICEF runs a competition called Wearables for Good. They have the idea that it can also be used in less common communities as well. But I think one of the real options is to really use those low-cost but very much available phones to also start offering more health-related things. Now, of course, they're used, for example, in Kenya for payments. More people in Kenya pay by mobile phone than anywhere in the world. They're way advanced in relation to any European or US economy. But they're not yet focused on the health, that second tier almost is like, yeah, if I can make money with my phone or so. But there are options. They're the same phones, ultimately, or, the phones have the same capabilities. Una pregunta por aquí y luego había ahí al final. Sí, yo quería preguntar, no paramos de hablar de toda esta cantidad ingente de datos que vamos a producir y acumular en algún lugar, pero no hablamos mucho de esa parte más real, que es que los datos estén en servidores en algún lugar, hay que mantenerlos y tienen un impacto también medioambiental. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Cuál es el futuro de esa infraestructura? Si Maarten acaba de hablar un poco por encima, ¿no?, de posibilidades de futuro, pero hablasteis en el think tank, por ejemplo, acerca de ello, o... Bueno, afortunadamente, en el think tank yo creo que se comentó ligeramente, pero se sigue cumpliendo hasta ahora se ha cumplido la ley de Moore. Eso aplica a la velocidad de procesamiento, la velocidad de capacidad de almacenamiento también se va duplicando cada pocos años. Tenemos más capacidad de almacenamiento de la que tenemos todavía de generar información, y la tendencia en el almacenamiento de información es a servidores distribuidos, lo que se llama infraestructura en la nube o cloud. En realidad lo que probablemente desaparecerá o tendrá menor importancia son los antiguos centros de procesos de datos de las grandes compañías, y lo que empiezan a ver, ya desde hace tiempo, son las granjas de servidores, y lo que ocurrirá dentro de no mucho, creo que es cuestión de en los próximos 5 años, es que la propia capacidad, tanto de procesamiento como de almacenamiento de nuestros smartphones, superará la capacidad de almacenamiento de los grandes centros de datos del mundo. Es decir, todavía tenemos más capacidad. La tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para generar los datos, y en general lo que ocurrirá es que esos datos estarán en entornos distribuidos, o bien en granjas de servidores o mismo en nuestros propios dispositivos. Sí, yo en la publicación me refería, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien ahora mismo del dato, de una nueva tecnología de la que se está empezando a hablar, que tiene como el tamaño de una cuchara y caben ahora mismo pues la mitad de los datos que podemos, esos 5, ¿cuánta cantidad era de zettabytes? 4,7 exactamente. Pero 5. Sí, realmente estamos yendo hacia eso, ¿no? Yo creo que al final es lo que dice Sergio, que las capacidades de nuestros propios dispositivos tendrán cabida toda esa gran cantidad de datos, y no será falta esos espacios inmensos que tenemos hasta ahora. Sí, pero sobre todo basado en tecnologías no del silicio, sino del grafeno, por ejemplo, de que tanto se habla, todo eso.
permitirá que además no se siga cumpliendo la ley de Moore, sino que lo aceleremos. Ya existe la primera bombilla de grafeno, por cierto, ahora que mencionas el grafeno, que parece que no da ninguna aplicación, pues ya hay una real. Muy bien. Por allí al fondo y yo creo que A lo mejor Martín quería decir algo sobre eso. Bueno, no. Sí, una pregunta. No, ¿Cómo está evolucionando el análisis de datos? Pareciera ser que cada vez es más fácil la recabación de datos, pero el análisis, estos algoritmos inteligentes, ¿qué tan rápido están evolucionando? ¿Están evolucionando a la par de la recabación de datos o están retrasados? Y la otra pregunta es, en cuanto a la recabación de datos como persona, estamos viendo que puedes recabar de manera de tu salud o de tu ubicación, ¿no? Se está trabajando actualmente, la pregunta es si están trabajando o hay aplicaciones que ya estén unificando todos tus datos, es decir, que ya no tengas una aplicación que te mide el correo, la ubicación, la salud, el alimento, y que ya haya una unificación de datos. Pareciera ser que vamos hacia a tener un ID digital, ¿no? O sea, ingresar un ID digital en cualquiera de tus aplicaciones y ese ID te unifica, ¿no? Esos datos. So to start with the last question, it refers a little bit to what I showed, which was the digital phenotype almost. It's like the aggregated data set. There's no standard. That's one of the problems mentioned earlier as well. A lot of people try to build companies around gathering data in either dashboards or other tools that amass them. Apple and others are trying it in larger platforms, including HealthKit, for example, where it goes through as a sort of connecting network between different elements and different technologies. So there's not one single technology, and I don't think that will ever come as well. But we're getting to a point where there's some ways of sending technology some ways. A lot of it is connected to APIs, so you can connect it in between different tools. And the first question, I'm trying because I have to listen to the translation to also remember the first question. I'm looking at Sergio, you know? Technical data analysis technique. Yes, okay, that's a very good question. I always call what we do now layer 1, basically, right? It's data gathering. If there's anybody in the room who knows internet technology is a stack, they say. Like, you start with the copper wire, and on the copper wire we have, you know, electrical currents, and then electrical currents know certain patterns, so we have a handshake, and then there's so it's a system, so to say. That system actually is with health data or data in general, starting with collecting it. It's 8:36. I'll take a picture later. Well, I'll take a picture now. I'll finish my sentence because I once said a good 8:36 picture is a picture taken at 8:36. So I'm gonna go for this part of you want to be we can be all perfect. Great. I'll share that later. But the question is very true because it's what interesting companies now being looked at are companies like I showed the example of Ginger.io, the guy that could predict the depression earlier. That are the real value companies. The data collection is like a commodity. We need to have data collection, then we can build things. We have machine learning, we have all kinds of other artificial intelligence. IBM is developing things that are fed by all kinds of research data in the Watson supercomputer. That's sort of the next frontier, and luckily it's advanced. I don't know if you can compare it, whether the one is quicker than the other, but it's what I think is fascinating and interesting. It's accessible. Like machine learning technology is not something from labs or something that only people with lots of money can access. Machine learning technology or other algorithms are also available to people who just, you know, are looking at it and working from home or don't have that much money. And that I think will be the biggest driver in the availability of interesting solutions, just as it was with internet companies when everybody could host a website or an internet platform. You didn't have to pay $1 million to have a content management system, right? And now you don't have to pay $1 million to have the basic building blocks of algorithms. So the availability is key, but it's still in the works, right? There aren't too many companies as Ginger.io, but there's
a company like Practice Fusion or like was mentioned before, company that does a lot of patient records, aggregate them and try to extract data. So they're increasing, but they're the next frontier in a way, after data collection. Complementando sobre la respuesta de Maarten, es curioso que para un entorno donde generamos cada vez más datos y en todo tipo de datos, en la mayoría de los casos seguimos utilizando técnicas de análisis que fueron creadas hace 200, 300 años. Por ejemplo, las regresiones, ¿no? De Gauss. Y la mayoría de nosotros seguimos pensando en regresiones lineales, múltiples y en si la R cuadrado es buena o no lo es, ¿no? Hacia el 1943, si no recuerdo mal, empezaron las redes neuronales, que ya es algo mucho más avanzado. Pero realmente las técnicas de machine learning, y dentro de eso hay muchos protocolos diferentes, empezaron en torno a 2002. Y esas son las que realmente te permiten analizar el Big Data. La mayoría de esas, curiosamente o afortunadamente, curiosa y afortunadamente, son open source, así que cualquiera de nosotros nos podemos bajar cualquiera de esos algoritmos, implementarlos y utilizarlos. Luego hay compañías como IBM que tienen con su sistema Watson, ya es un sistema comercial, aunque si quieren ahí se puede probar gratuitamente, parece que estoy haciendo publicidad, pero bueno, hay muchos algoritmos disponibles, entre más de una decena, que se crearon desde 2002 y que son los que se deberían aplicar con Big Data, porque si tenemos muchos datos y seguimos aplicando regresiones nos servirá de bastante poco. Bueno, no sé si hay una última pregunta y si no, dado que son las 9 menos 20, bueno, la última pregunta. Hola, muchas gracias. Y para Maarten, good avond. Well, you are part of Rockstars, so maybe you can tell us a little bit about the projects or companies that are working there and that you are supporting there. That's an excellent last question that I get an option to pitch my program. I'll buy you a beer later. It's starting. We're starting in September, October 2015 this year. We're looking for, like I said, we're looking for digital health companies. It's our first program in digital health. We did 6 programs in internet startups and in smart energy startups before. And what we're looking for, as an example, like we said, you're sourcing them. So if you have, or if you know companies from Spain, from your network, that have a product and need to access the healthcare system and scale their product and prove that it works, that's what we offer. Then please refer them. But we're looking for companies that, for example, build connected medical devices, whether it's a heart rate monitor that sends data to the cloud or to a system or something. It can also be systems that communicate where you normally would not be able to communicate directly, like it has to go through the hospital, but now you can actually like arrange for home care directly, because sort of an Uber, but then for home care purposes. It can also be in the workplace. There was a question before, like how do employers, use these kind of technologies and tools and platforms, if you have something in that area. So we define it as digital health. It can be business to consumer, can be business to business, but we are open for a wide range. We focus on that it's a strong founding team. So the entrepreneurs are important, because we also take an 8% stake. We invest quite a decent amount of money. But for more information, not to make this into a complete pitch, there's more information on the website rockstart.com with all the terms and everything that we offer. And you can always, of course, send me an email or talk to me, and I'll be happy to let you know. Thanks. Bueno, pues sin más, solo agradecer de nuevo a Maarten y a Esther y a todos ustedes que hayan estado hoy aquí con nosotros o a través de internet. Espero que les haya sido de utilidad y verles en un futuro en otras conferencias generadas por el think tank. Muchas gracias.